So let's understand how to use toString method. toString method means we are going to override it. Overriding toString method, right? See, for that purpose what you need is a class, right? Main માટે class લેસી કે જેની અંદર આપણે objects બનાવશી. So let's define a class called let's say computer, right? With that, let's have the model, int model, and string name. These are the two properties that we are defining with computer. Okay, then let's have a constructor called public. Sorry, constructor public, which is again constructor, you know કે એનું નામ જે છે એ આ જોવાનું છે. With that, એની અંદર એક મોડલ આપણે લેસી અહીંથી, and string name આપણે લેસી. Then this dot model is equal to model, and this dot name is equal to name. Then let's define a few objects of that class: public, static, void main, string. So let's have an object of this computer class. Let's say computer c1 is equal to new computer. Computer no model છે એ છે, let's say 1. Let's say Intel, let's say 386, right? Let's have the another object. It's called c2, and this is going to be 486. And finally computer c3 is equal to new computer, let's say third Intel i1. Intel i1. Now to print these values means to print them, what I am doing right now, observe it very carefully. And your system dot out dot println. What I am doing, I am writing c1. I am printing c1 directly, right? So let's see what is going to happen. Cd slash what is the program name? Test java c test dot java. Oh, integer. There is an errors are corrected. Let's compile it again. It is successfully compiled. Now let's run the program, right? Java test. See what happened over here. As I printed system.out.println c1. So what happened here? C1, the object has been printed, but C1 અત્યારે શું કરે છે actually કે C1 જે છે it is the object of computer class. Inherently it is extending the superclass called object, અને એની અંદર actually આ method call જો આ રીતે છે, આ statement નો મતલબ આવો છે, તમે આને આ રીતે લખો કે આમ લખો. It is actually like this. toString means whenever you are using the object like this, println માં એને આપણે પાસ કરીએ છીએ તો એક્ઝેક્ટલી એની બાય ડિફોલ્ટ toString મેથડ હોય ને કોલ થતી હોય. લેટ્સ સી, જો અને કમ્પાઇલ કરો and running the file. Again the output will be same, means system.out.println કરીને c1 કરો તો બી .toString મેથડ કોલ થાય, અને explicit કોલ આપો તો બી એ જ કોલ થાય છે. Now observe it very carefully. toString method is not being defined here, but object class ની method છે એટલે અહીંયા કોલ થાય છે. But currently what it is doing, a object ની internal property જે object class એ toString method છે ને એમાંથી એ print થાય છે.
Now instead of doing that, what you can do, આ toString મેથડ જે છે એ સ્ટ્રિંગ રિટર્ન કરે છે, રાઈટ? એનું મીન્સ તમારે એને ઓવરરાઇડ કરવી હોય તો જેમ ઓબ્જેક્ટ ક્લાસે બનાવેલી છે એ જ રીતે બનાવવી પડે. તો આપણે જો અહીંયા આવું કંઈક કરી છે કે પબ્લિક એ સ્ટ્રિંગ રિટર્ન કરશે એટલે સ્ટ્રિંગ અને મેથડનું નામ છે toString, રાઈટ? અહીંયા હું એને system ડોટ આઉટ ડોટ println અહીંયા આપણે કોમ્પ્યુટર એવું લખીએ આને કમ્પ્યુટર એમ, પછી એની વેલ્યુઝ આવે ને ધ ફર્સ્ટ જે વેલ્યુ જે શું છે મોડેલ છે અને દેમ નેમ છે. તો જો આપણે મોડેલ એવું રાખી શકીએ પ્લસ અને અહીંયા આપણે એને નેમ કરી દઈએ. એટલે એસઓપી નહીં આવે, સોરી આઈ મેડ અ મિસ્ટેક, બટ અહીંયા રિટર્ન આવે ખાલી. રિટર્ન વોટ અહીંથી હું રિટર્ન કરાવું છું કોમ્પ્યુટર, પછી એનું મોડેલ અને કોલન કરીને એનું નામ, બિકોઝ આ મેથડ રિટર્ન ટાઈપ આ મેથડની શું છે સ્ટ્રિંગ. તો નાવ હવે જ્યારે આપણે આ સ્ટેટમેન્ટ લખશી કે આ લખશી, સો ઇટ વિલ ગો ટુ ધી ક્લાસ કમ્પ્યુટર. હવે અહીંયા એ સુપર ક્લાસમાં જતાં પહેલાં ચેક કરે છે કે toString મેથડ ઇઝ અવેલેબલ ઇન ધ સેમ ક્લાસ. તો એ સેમ ક્લાસ આપણે યસ્ટરડે જોયું કે મેથડ ઓવરરાઇડ થતી હોય તો હંમેશા ઓવરરાઇડનો મિનિંગ જ એ છે કે કરંટ ક્લાસની મેથડ છે એ પ્રિફર થાય, એ ઓવરરાઇડ કરે ટુ ધી સુપર ક્લાસ મેથડ. લેટ્સ સી અને આપણે કમ્પાઇલ કરીએ. ઓ ધેર ઇઝ એન એરર, નોટ અ સ્ટેટમેન્ટ. શું ભૂલ છે? અહીંયા પ્લસ આવે. It is fine. Now let's run and see the magic. This is one means આપણે આ C1 કર્યું તો બી આ toString કોલ થયું અને C1 toString કરશો ત્યારે તો કોલ થવાનું જ છે. મીન્સ અહીંયા implicitly toString થઈ છે. Now specifically we are saying that please call the toString method. So this is the way we can use this toString method in Java. See, I've already installed the Eclipse, right? You can check from the tooltip also where it is located. C:/JEE Java Enterprise Edition March 1 and edition છે અને Eclipse જે છે exe file. It is the file that we are running. જો અહીંયા as you can see અહીંયા આપેલું છે. આ તમે ડાઉનલોડ કરશો તો બી Eclipse ડાઉનલોડ કરશો અને જેવું એક્સટ્રેક્ટ કરશો તો this will be the one Eclipse જે છે એનાથી IDE રન થશે. So let's start the Eclipse. Eclipse March, this is the version, right? Okay, here it asks for the workspace, the default location where your projects are going to be stored. So it is C:/user staff workspace. You can define your own workspace. અહીંથી તમારે કોઈ valid folder જે છે એનું લોકેશન આપી દેવાનું. By default this is the place. તો એને હું ચેન્જ નથી કરતો, બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ લેટ્સ ડિફાઇન ઇટ ફોર ધ સેક ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. અહીંયા આપણે લેટ્સ સે ડી ડ્રાઈવ, એની અંદર ન્યૂ જાવા વર્કસ્પેસ. Now you need to remember the location. D drive માં Java workspace. So let's go to the computer and D drive. Then Java workspace. So next time whenever you start your Eclipse, this is going to be the default workspace. તમારા બધા જ પ્રોજેક્ટ્સ છે આની અંદર સ્ટોર થશે. Let's hit OK. Now it is loading the project. એમ કે બધું કામ એનું છે. It is loading. So now this is the startup screen for you in Eclipse. And welcome, and I just close this window. Now this is the IDE for your Java. Left hand side માં તમારા પ્રોજેક્ટ્સ છે લખતા હશે. This is the outline. અત્યારે કોઈ જ GUI પ્રોગ્રામિંગ નથી કરતા, very rarely like એ ટૂલની જરૂર છે. Now this is the IDE where you can develop the project for core Java જે આપણે અત્યારે શીખીએ છીએ, and even for the advanced Java કે જે next semester માં આવશે.
core Java થી we can develop desktop application and next advanced Java આવશે એનાથી વેબસાઇટ્સ બનાવી શકશો. તો જો અહીંથી એનું પર્સપેક્ટિવ ચેન્જ બી થશે, પણ આપણે નથી કરવું. જેવું અહીંથી નવો પ્રોજેક્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કરશે ને અહીંયાથી ચેન્જ થઈ જશે. So let's see how to create a new project for your core Java, right? File, new, and this Java project. જો અહીંયા Java project નથી, so let's go to the other, and we have the Java project. This is next. Now the project name. What is going to be the project name? Let's say demo 1. Right. Now check this one very carefully. The Java runtime environment. Now use the default location. जहाँ तुम्हारो project stored has it. This Java runtime environment means whatever the Java version installed will be displayed over here. આપણે by default Java SE જો અહીંયા install કરેલું છે એટલે select થઈને આવી જ ગયું છે. So very rarely you are going to change it. Project layout જે છે again it is a by default thing. We are not going to change it. Project name is demo 1. Let's click the next button. Yes, this is the place means it is going to create a project hierarchy. अलग-अलग folders से बनावશે. Now this is going to be the place કે જ્યાં તમે Java નો code src Java નો code તમારો આની અંદર store થશે. Let's hit the finish button. Now this IDE is configured for enterprise Java projects. But આપણે જે project લીધો it is the project of core Java. તેનું environment કે change કરી નાખવું છે. Yes, please change it. Now the environment has changed. So this is for Java E and this is for Java. Now here is your project left hand side, and here is the place where you can create your Java files. So let's create a new file. Click the right click, go to the new, right click here, go to the new and hit the class. So this is going to be the default package, right? Project name je che default package નું નામ છે. We'll look into the package later, but let it be whatever it is. And this is going to be the class name. So class નું નામ શું નાખવું છે? Let's say C1. It says that it is discouraged that you begin the class name with small letters. So let's make it as C1, capital letters. Now, as you know, every class is a subclass of object. By default, जो यहाँ આવી જ ગયું છે. We are not going to change that one also, but which method stub would you like to create? As you know કે આપણે programs બનાવીએ ત્યારે generally method main method ની અંદર બનાવીએ જ છીએ. So let's hit the public static void main, and as you finish it will create a class. Class નું scope બની જશે. Along with it will create a main method for you, and directly તમારું કામ easy થઈ જશે. Directly you need to start coding. I hit the finish button. Now it is ready for you to write your Java code. Let me again have the idea from where you can change the font and the font size right from here. 12 right, you can set it to 13. If possible, true type font lecho, either the consolas or Korean lenu spacing proper house. Let me add set to 14 again so that it is clearly visible. Now herein you can write any of your code જે આપણે અત્યાર સુધી જાવામાં શીખા છીએ. Let's say system.out. Now do you know what is the biggest benefit of using this IDE is that like .NET, if you press the dot button it will list the properties and methods. તો ઘણા બધાને જે સ્પેલિંગના ઇસ્યુ હતા કે યાદ નતા રહેતા, મેથડના નામ ભૂલી જતા હતા, you can simply do like this .println hello from Java using Eclipse and semicolon. Just rectify the method name. It is done. તમને અહીંયા જ right at the time of code time એ તમને error suggest કરે છે. right click કરજો અહીંયા and run as Java application, and you would have your output here. See the output. So it's very easy to use the Eclipse
for Java development.